Welkom, dames en heren. Het is de derde kwartaal voor de Leeuws. In deze derde kwartaal heb je meer te maken met Saturn. Now, Saturn is the planet of and in corporation institution. There is a sort of a verandering that come up for jullie Leeuws. On the side come and the major situation that comes up is that a scorpion and a Maag come after what jullie Leos and your partners have gedaan. Now there is significant verandering for jullie Leos and your partner as je bent getrouwd. For your family, your ouders, okay? Heel veel van jullie Leo's, je houders, dat moet heel veel geld gaan opgeven om u uit some sort of a problematic situatie uit te komen. Dus als we kijken de eerste maand, zien wij een transition, de eind van de geheim. Mensen in authority is now fully above water over some sort of a oneerlijk situatie dat was gespeeld. Een situatie voor jullie is now over. Dus Leo's, wees blij. Ik zie jullie Leo's eind van de maand, de eerste maand, in heel veel conflicts. En de conflicts tussen jullie Leo's en een tweeling leveren niks op dan een einde voor jullie en je huwelijks of je relatie. In the month of August, good news, some sort of uitnodiging dat jullie Leo wil komt tot een eind, maar je succesvully overkomen een stier en een tweeling. Dus het is een situatie waar jullie had some sort of an issue with a steer en een tweeling en je overkomt dat. De energie van Saturn affect alle 3 maanden. Energy van Saturn bring some sort of a hind. Geen successful outcomes voor een tweelingman en een maagman. Een tweelingman en een maagman en zijn partner creëer some sort of a chaos. Deze tweelingvrouw en deze maagman. A cycle is here voor deze mensen, omdat mens is nou van op de hoogte wat precies is gebeurd. Dan zien wij some sort of a successful moment waar heel veel van jullie succesvol overkomen. A crave en een tweeling. Oké, en dat is best wel positief. De geld zit in de huis van de weeskal en de scorpion. And there is now an understanding and some sort of an inzicht worden laten gezien van waar helemaal geld is verstopt en gebleven. En mensen nou krijgen om te weten dat een tweeling en een waterman vrouw had some sort of a connection waar geld is naar deze tweeling gegaan. En nou mensen is nou en krijg inzicht en kom achter hoe een tweelingvrouw en een maagman some sort of a contractual overeenkomst kunnen creëren. Dat wordt beëindigd. Dus als je recognize, there is 2 keer across plus de energie van Saturn dat komt in, stap in en beëindigt some sort of a contractual overeenkomst van een tweeling en een maag, omdat ze is nou van op de hoogte en recognize dat deze tweeling en deze maagpersoon, deze couple, have iets gedaan en somehow deze mensen is connected of deze mensen zijn gewoon vrienden, kennis of bekenden en wat ze heeft gedaan. Dus de energie van Saturn, dames en heren, Saturn is wanneer het is in de center van een lezen. Saturn komt om gewoon een huge behind the cane te doen van underlying issues dat zit te liggen voor een heel lange tijd. En nou Saturn is zoiets als het is tijd om deze situatie op te lossen. Dus heel veel voor jullie Leo's gaat nou recognize wat is gebeurd. En heel veel van jullie gaat nou stand stevig op in je schoenen om
een verstand te krijgen dat een huwelijk, een relatie, een issue, een probleem dat je heeft mee te maken met anderen buiten je veld van scope, komt absoluut to an end. So the energy van de star en de energy van de 6 of 1 is zeer positief. Van wekens door sommige van jullie, Leo's, je ouders, vrienden, kennis gaat je helpen om uit of een situatie waar je bent terechtgekomen door een maag en een tweeling. Dus dit is best wel positief. En je ziet, de situatie is dat heel veel van jullie dat hebben some sort of problematic situatie met een tweelingvrouw. Dit is nou over. Omdat mensen nou rijk inzicht van deze tweelingvrouw dat daar is meer aan de hand. En deze tweelingvrouw, want als je recognize, heel veel van jullie leiders geheim is nou boven water gekomen. En zoiets als licht is nou verschijnt aan een problematic situatie waar mensen krijgen inzicht van een koppel. En deze koppel is jullie dat is gekoppeld op. En dit heeft mee te maken met de crave. En sommige van jullie dat is getrouwd met de crave, sommige van jullie dat is getrouwd met de tweeling. Deze situatie, deze twee mensen, een crave en een tweeling, nou recognize dat ze is nou gepakt en recognize dat hey, deze situatie is nou een eind en ik kan daar niks aan doen. Dus Leo's, loop weg van deze situatie, geniet daarvan. Namaste, tot volgende keer.